안녕하십니까 여러분. 오늘은 저희에게 조금 역사적인 순간입니다. 옆에 크리스마스 트리가 보이시겠지만 아직 크리스마스 전이고, 오늘은 부동산 업자가 오늘 저희 집에 방문할 예정입니다. 저희 둘 다 아쉽게도 이 집을 이제 팔기로 결정을 했고, 부동산 업자가 와서 매각 계약을 저희가 하기로 했습니다. 가격은 제가 좋아하고 얘기를 해보니까 아직까지는 얘기 안 하기로 했습니다. 왜냐하면 예를 들어서 저희가 뭐 1,000,000원에 뭐 팔 건데, 이 집을 원하는 사람하고 얘기를 해가지고 900만 원까지 깎아줄게요 뭐 이런 식으로 해서 가격이 바뀔 수도 있기 때문에 나중에 계약이 다 성사되고 아마 그때 이제 저희가 얼마에 이 집을 팔았는지 뭐 그 부분도 얘기할 수 있지 않을까. 어때 여보? Mixed feelings. Like, I'm excited to start a new adventure, but I feel like we worked so hard to find here. And I remember it took us like over 1 year. I remember in the summer, every weekend we were going to look at condos. And I feel like it was such a hard time, and also like the contracts to get this place and the bank loan and everything as foreigners. Like, I feel like we worked so hard for it that I don't want to give it up because of that. I also feel like, moving to Korea, like I said, is a new adventure. But I obviously don't speak Korean like I do Japanese, and I'm starting from zero again. So I don't know when we can have a place like this again. Of course, we are gonna work hard, but it's gonna be a while before I can enjoy a life like this again. Yeah, mixed feelings. And also, I'm decorating Christmas tree here, and this will be the first and last Christmas we have in this house. 아무래도 여자들은 집을 정말 중요하게 생각하잖아요. 그래서 조가 모델하우스에 완전히 반해버린 것도 있고, 여성들은 집을 아주 중요하게 생각하기 때문에 아마 아주 복잡한 기분이 들 것 같습니다. 자, 그러면 콘트랙트 Let's try. Yeah, let's try and see what happens. こんにちは、失礼いたします。こんにちは、よろしくお願いします。じゃあすみません、改めまして今日お時間いただきましてありがとうございます。で、メールでもすみませんやり取りさせていただいてた通りで、ご売却活動をスタートしていくというところだと思うんですが、やっぱり価格ってなんかいくらぐらいからスタートしようかなっていうお考えありますか？いわゆる3月の末ぐらいまでに引き渡しみたいなイメージでも大丈夫ですか？そのぐらいっていうのもこの間ちょっとお話したかもしれないんですけど、やっぱり皆さん、今一番多いのはやっぱり4月から新しいスタートをここで始められるみたいな方がお客様の層としては今多いのは一番そこなんですよね。なので例えばじゃあいい条件で売れるのであれば、3月末の引き渡しとかで OK であれば、最初のスタートはこの間お話ししたそれぐらいのところからでもいいと思うんですよね。で、そしたら、ちなみに住宅ローンのなんか残高が分かるような書類ってあったりします？携帯の画面とかでもいいんですけど、同じ書類になってます。これは何かというと、今回不動産の取引大きなお金が動くことになります。なので、左のページに書いてあるのが皆さんに確認させていただいているんですが、マネーロンダリングですねに関わっていないかっていうふうな確認になります。もう最近銀行さんとかでもいろいろあると思うんですけど、我々の方でも確認をさせていただいています。で、そしたら、誤印鑑定をお持ちでいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。そしたら順番にこちらにこの辺りに真ん中で大丈夫？真ん中で大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、印鑑いただく書類以上になりますので、ありがとうございます。こちらが今日お渡しする書類でございますので、ちょっとまだもしかしたら印鑑が濃いかもしれないので、はい、乾くまですみません。で、あとここからが、ちょっと売却の今後の流れについてなんですが、まずはお部屋のお写真をプロのカメラマンに我々から依頼をして撮らせていただきたいんですね。で、お荷物なんかは全部もう CG で、消せちゃうので、もうこのままの状態で大丈夫です。あとは、インターネットに掲載をするのに
なんかここの物件のアピール、セールスポイント、 なんか実際に住んでいてここはいいよっていうところあればそれも反映させたいと思っているので、なんかありますか？レンタルルーム何でしたっけ？トランクルーム、ゲストあ、ゲストハウスゲストルームありますよね。はい。はい。あれ一泊いくらですか5000。あ、5000円。泊まったことあります？はい。あ、景色は本当に綺麗です。ゲストルーム。はいはい。あとは何かあります？で、やっぱりこの部屋だけキッチンがこの形であ、す。この L 字ですよね。はいこれ使いやすいですよね。はいうん。キッチンが大きいというアピールですか。はいはいはい。キッチンですね。窓は本当に。うん。上からハイサッシュですよね。上からの。これ天井も確か 2.56 ぐらいあったので。すいません。ではありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。 よろしくお願いします. 자, 방금 이제 계약 다 성사했고, so how is your feeling? So originally we thought like, oh, definitely 6 months, but if we can sell it higher, we agreed to leave a little bit earlier. Right. So I think that is now hitting me. 왜? No, just because we will have to sell all this furniture. We've lived a very long time here, so we should also apply to get our pensions, tax stuff. There's a lot. I'm just thinking about like, I thought in my head, oh, I have a lot of time to do everything, and Right. now I don't. 저도 이제 가기 전에 이것저것 막 알아보니까 한국으로 다시 돌아가는 게 정말 이게 쉬운 게 아니더라고요. 엄청나게 많은 거를 서류 작업으로 다 해야 됩니다. 그게 귀찮으면 뭐 세무사를 고용하든지 이 세금 문제도 아주 복잡하더라고요, 진짜로. I'm sad a little bit too. And like I said earlier, I'm feeling very like 50-50 about it. I'm excited to start new adventure, but yeah, we worked very hard up to this point. And actually, I love this condo. So because I don't know if we ever talked about it, but we've seen so many places, and this was the one. Like I loved this one. So I think saying goodbye will be hard for me. Here or 킨시초? Actually, I like here better. 아 진짜? There's more space. Yeah. 어, Kinshicho was very nice, but actually it was a lot smaller than this. 킨시초가 궁금하신 분은 옛날에 저희가 업로드한 영상 보시면 킨시초 거기 나옵니다. The video is up, right? We uploaded. Yeah, actually we seen a lot more condos than we filmed, right? So 저희가 업로드를 안 해서 그렇지 사실 진짜 많이 봤어요. 한 1년 내내 봤으니까 엄청 많이 본 거죠. 예. 그 중에서 여기가 제일 베스트였습니다. 그래서 뭐 저희가 경기도 가서도 좋은 아파트를 예. 뭐 아직 살 마음은 지금은 없지만 언젠가는 사야겠죠. 예. 그래서 저희가 좋은 아파트를 찾을 수 있게 여러분이 예, 굿럭 해주세요. please, and you guys can write a little bit mean comment to force me to learn Korean. You can bully me a little bit. Joe, learn Korean, practice, and maybe give me some tips how I can practice. Because many people, all of my friends and everyone says, oh, learn Korean from Jin. But the thing is, and I don't mean to be rude, but he's from Daegu and he has a strong accent. No, I'm not trying to be rude, but I want to learn like the standard. Of course, like I think your way of speaking is very sexy. I love it. But I should learn like textbook Korean first, I think. That's true, right. 나중에 시간 있을 때는 어학당 등록도 한번 하자. 빠이빠이 할까? Bye bye until next time.